If-then clauses in the past tense utilizing the subjunctive case. Woohoo! So in the present tense, we would say something like, Wenn ich Zeit hätte, wäre ich froh. If I had time, I would be happy. So the subjunctive here, hätte, and the subjunctive wäre. You would also utilize the subjunctive würde, and you would use würde plus an infinitive construction. Now, when we look at the past tense, you're going to notice something a little bit different. So see if you can figure this out. Wenn ich Zeit gehabt hätte, wäre ich froh gewesen. If I had had time, I would have been happy. So, what did you notice? If you said that you noticed that you needed a past participle, and then each past participle was paired with a hätte or wäre, then you will be correct. So, if you just think about kind of what happened here, that past participle, gewesen, was ist gewesen. So it used the wäre construction. Haben was gehabt, so hätte. And then, of course, as always, you need to watch the word order. Zum Beispiel, wenn wir reich gewesen wären, if we had been rich, so sein ist gewesen, hätten wir ein Auto gekauft. We would have bought a car. So kaufen, gekauft, utilizes haben as its helping verb, therefore we use hätten. Sein uses ist gewesen. Ist tells us that we're going to use sein as our helping verb, and that's why we used wären. Wenn wir reich gewesen wären, hätten wir ein Auto gekauft. So, looking at verbs. Essen's past participle, gegessen. Trinken, getrunken. Fliegen ist geflogen. Fahren ist gefahren. So if we're going to use these past participles in those if-then past tense sentence constructions with the subjunctive, the gegessen and getrunken are regular. Well, sorry, they're irregular, but they utilize the haben. So for the if-then statements, we're going to use hätten. Hätten gegessen, hätten getrunken. Because fliegen is ist geflogen and fahren is ist gefahren, that means we would use sein in a regular present tense situation. But with the if-then, we're going to use the wären. So, how do we conjugate these two verbs? Ich hätte, du hättest, sie es hätte, wir hätten, ihr hättet, sie hätten. For wären, ich wäre, du wärest, sie es wäre, wir wären, ihr wäret, sie wären. Now, one of the things that you won't see in this is there won't be any wurden. So you either have to use a hätte in the past perfect tense, or the hätte in the past participle, or wäre in the past participle. Zum Beispiel. So if we have kaufen, the past participle is gekauft. If we have gehen, the past participle is ist gegangen. So this is how we would see this sentence. Wenn Heidi eine Karte gekauft hätte, dann wären wir ins Konzert gegangen. All right? So you should notice the past participle gekauft. So utilizing hätte. Hätte is conjugated for the subject, Heidi, of this clause. Wir, and then ist gegangen tells us we need to use wären. So wären is conjugated to go with wir. Wenn Heidi eine Karte gekauft hätte, dann wären wir ins Konzert gegangen. Past participle, past participle. If Heidi had bought a ticket, we would have gone to the concert, or then we would have gone to the concert. So, Übung macht den Meister. Try your hands at these two sentence constructions. Notice I utilized two slashes to indicate that this first half is a clause, and then use the rest of the words for the second part of the clause. Try your hand at both of these, pause, and hit resume when you are ready to check your answers. Übung macht den Meister. Die Antworten. Wenn wir Deutsch studiert hätten, dann, optional, hätten wir gute Berufe bekommen. So, studieren, studiert, bekommen, bekommen.
as the past participles. Wenn Hans 3 Wochen geblieben wäre, hätten wir Urlaub nach Spanien gemacht. Bleiben ist geblieben, so we had to use wäre. Machen, gemacht for our past participles. Bleiben ist geblieben, machen, gemacht. Danke.